June 20 variant 1. أول سؤال. Gas exchange system is one of the organ systems of the human body. Figure 1.1 shows parts of the gas exchange system during breathing in و breathing out. ده سؤال عادي جدا، سؤال مش صعب. breathing in و breathing out. The function of the diaphragm and the intercostal muscles during breathing in and out. It is shown here. And the pressure changes in the thorax. Use the words و complete the table. طيب احنا أخدنا في breathing in عشان أتنفس. أعمل كده، أنا عايزة الهواء يدخل from high pressure outside to low pressure inside. طب إيه اللي يخلي الهواء جوه low pressure؟ أول حاجة الdiaphragm contracts and pulls downwards. external intercostal muscles بتبقى زي الdiaphragm. يبقى طالما ده contract يبقى external intercostal muscle كمان contracts and pulls rib cage upwards and outwards. طب الانترنال عكس الاكسترنال. طالما دي contract يبقى الانترنال relax. الانترنال والاكسترنال they are opposite to each other. طيب when you pull upwards and you pull هنا downwards ايه اللي هيحصل للvolume of the thorax؟ الvolume increases and so الpressure decrease. أنا كده عملت low pressure يبقى air will go from high pressure in the atmosphere to low pressure inside. العكس بالظبط بيحصل في breathing out. Diaphragm relaxes, external intercostal muscle relax, والinternal هتبقى عكسها contract. When this moves downwards and this move upwards, the volume of the thorax decreases and so the pressure increases. طيب عندي high pressure جوه و low pressure بره. يقوم الاير يخرج from high to low. اوكي؟ ده اللي احنا كتبناه في الجدول. breathing in diaphragm contracts and pulls downwards. دي ودي زي بعض. الانترنال is the opposite of the external. طيب طالما ده بيبول داون وده بيبول upward يبقى الفوليوم كبر. الفوليوم لما كبر كده الهواء قاعد في مساحة كبيرة. air is in a large space so there is no pressure. Pressure decreases. أما في breathing out العكس. The air is in a small space. That's why pressure إيه؟ بيبقى عالي. Increases. طيب. في حد المايك بتاعه مش muted. Okay. Figure 1.2 shows part of the gas exchange surface of a human. سؤال سهل. ايه الفيتشرز بتاعت الجاز exchange surface؟ طبعا احنا عارفين ان the gas exchange surface is the alveoli. Gas exchange surfaces are the ايه؟ alveoli. يبقى عايزه الفيتشرز بتاعت الالفيولاي بس خلي بالي ان هو قال لي visible. يبقى you have to choose from this picture. ايه اللي انا شايفاه في this picture؟ ممكن اقول له ان الالفيولس عندها thin wall, it is one cell thick. ممكن اقول له ان it is surrounded by blood capillary اهو this is the blood capillary. اوكي. او عندها good ventilation, it is supplied with a with air. يبقى these are the features that are visible. Define the term tissue. ايه هو التيشو؟ group of cells كلهم شبه بعض similar structure working together to do a specific function. This is one mark and this is the second mark. طيب cartilage is another tissue found in the gas exchange system. ايه functions of the cartilage in the gas exchange system؟ مكتوب عندنا prevents التراكية from collapse. يعني ايه هي keeps the airway opened.
التراكية is a soft tube، يعني هي تيوب كده بس it is soft so it can close، ممكن بسهولة جدا تتفعص التراكية تقفل and then you cannot breathe. لكن وجود الكارتليج around the trachea، في rings of cartilage كده around the trachea، it keeps the airway opened and reduces resistance to the movement of air، عشان ما يخليش في حاجة واقفة قدام الاير، بتخلي الهواء يدخل بسهولة to reach الايه؟ اللنجز. ماشي. Question number 2. Biological washing powder contains enzymes that breaks down the food stains. أول سؤال تيبل سهل قوي، عايز الانزيم وعايز البرودكت بتاعته، فقلنا بقى الستارش is broken down by amylase into maltose، هنا lipase into fatty acids and glycerol، هنا protease into amino acids. ممكن حد يكتب لي بيبسين، طيب مش مشكلة it's correct because pepsin is a type of protease. trypsin برضو trypsin is another type of protease، بس واحد موجود في الستومك وواحد موجود في small intestine. Some students compared how effective the biological and the non-biological washing powder at removing stains at temperatures between 10 and 60. عملوا ايه؟ جابوا stained cloth and we washed them using the different washing powders. The degree of stain removal was measured by light meter. هبص الباودر ده اشتغل ولا لأ using a light meter. يعني ايه؟ بيحطوا الكلوث قدام light and they measure the percentage of light reflected. If the cloth is clean, all the light will be ايه؟ reflected. If it is not clean, okay, اللايت reflected هيبقى قليل. يبقى light meter gave a value of 100% when the cloth was completely clean. Any stain left reduces the percentage of light reflected. طيب اداني results اهي، graph of the results. solid line is the non-biological اللي هو الصابون العادي. أما dashed line it is the washing powder that contains enzymes. احنا عارفين ان البيولوجيكال washing powder ده بيبقى فيه ايه؟ enzymes. طيب compare the effectiveness of the two washing powders. Use the information هنا. لما باجي بcompare it is a description. You have to describe the graphs اللي قدامي. يعني مثلا أنا شايفة إن البيولوجيكال كان عنده it is more effective than the non-biological at the lower temperature. في التمبريتشرز القليلة ده is more effective than ده. This is number 1. Number 2, the biological washing powder removes all the stain. أنا شايفاه أهو عند 100. إمتى it removed all the stain? Between 30 and 40. Between 30 degrees and 40. يبقى اشمعنى قلت ده هنا؟ عشان أنا شايفة إن البيولوجيكال washing stain كان 100% between 30 and 40. ده تاني فرق. أما النون بيولوجيكال هو وصل 100 إمتى؟ at 60 degrees. يبقى non biological washing powder removes the stain only at 60 degrees. ممكن أقول إن البيولوجيكال washing powder حصل له decrease هنا، حصل decrease between 40 and 44، لكن ده ما حصلش هنا. آخر point برضو ممكن أقولها إن both of them follow the same trend. الاتنين هم بيحصل فيهم increase تاني after after 50. after 50 الاتنين زادهم زي بعض بالظبط، يعني نفس الترند. يبقى في أسئلة الديسكريبشن أنا I'm observing the graph and I'm describing how the line is going, increasing, decreasing, كانت كذا عند كذا. You just observe. You do not need to study for this question. It's just an observation. Okay. هنا
يبقى this is the answer for a question ده. The student suggested that the enzymes in the biological washing powder were denatured at high temperature. Explain why the enzyme molecule do not function when they are denatured. عارفين ايه اللي بيحصل في ال denaturing؟ The shape of the active site is changed, so it cannot fit the substrate anymore. وبما ان السبستريت مش بيفت يبقى no enzyme substrate complex and no products. كده الرياكشن وقف. D. Forensic scientists often try to find the DNA on items of stained clothing. The DNA can be used to identify individual people. Suggest why the DNA is used to identify individual people. اشمعنى why اقدر استخدم ال DNA ده عشان اعرف الناس؟ لان احنا عارفين ان كل بني ادم عنده different DNA. طب ايه الديفرنس اللي فيه؟ I have two marks, so I have to explain the difference. Different DNA which has a specific sequence of nitrogen bases. يبقى انا السيكونس بتاع النيتروجين بيزز فيه اختلاف بسيط قوي قوي بيني وبين الشخص التاني، اختلاف بسيط وبين شخص تالت. اوكي، يبقى فيه الديفرنسز دي هي اللي ايه بتخليني اقدر اعرف ايه احدد مين البيبل دول. طيب question number 3 سهل برضو، الامتحان ده كان سهل عامة، يا ريت كانت الناس امتحنته. Dialysis tubing is an artificial membrane which is similar to the lining of the intestine. احنا عارفين ان the lining of the intestine ده semi permeable، الحاجات الصغيرة بتقدر تعدي، لكن المولكيولز الكبيرة زي مثلا protein, starch, it is a large molecule, it cannot pass. A student investigated the diffusion of glucose through the dialysis tubing. عايزة أشوف الإيه؟ diffusion of glucose. عمل إيه؟ حاطط هنا water outside and inside there is a glucose solution. يبقى أنا عندي بره high water potential أو diluted solution sorry pure water وجوه في إيه؟ جلوكوز solution. اوكي، يبقى هنا في high concentration of glucose وهنا في low concentration of glucose. انا عايزه اشوف الديفيوجن مش الاوزموزس. The student took samples of water outside the dialysis tubing at 5-minute interval and they tested samples with Benedict solution. Every 5 minutes هياخد نقطة from the outside and he will make a Benedict test, Benedict reagent. ايه اللي حصل بقى؟ at 0 minutes اللون كان blue، بعد 5 دقايق بقى green، 10 دقايق yellow، 15 minutes red. Describe and explain. الديسكريبشن ان انا اقول له الريزلتس اللي طلعت. الاكسبلانيشن هي ليه طلعت كده، يعني at 0 the color was blue. ليه؟ because there was no glucose present. الجلوكوز لسه ما لحقش يعمل diffusion. It did not go out of the whisking tubing. After 5 minutes, the color became green and then yellow and then red. All of this indicates الايه؟ presence of glucose. طب why بقى؟ ايه اللي خلى الجلوكوز يطلع؟ Because it diffuses out of the tubing into the water down the concentration gradient. يعني ايه down the concentration gradient؟ يعني from high concentration inside to low concentration outside. Okay? The student repeated the investigation with a higher concentration of glucose. Predict the result. ايه اللي هيحصل لو انا جوه التيوبنج ده بدل ما انا حاطه مثلا 2% جلوكوز سولوشن حطيت 10% جلوكوز، حطيت جلوكوز اكتر جوه ولا حاجه. The glucose will diffuse faster so the color changes faster. مش بعد 5 minutes بقى، ممكن بعد 1 minute الاقي حصل color change. يبقى هنا the color of the Benedict test changes faster.
ماشي. B figure 3.2 drawing of a cell from the lining of the small intestine. The lumen is the space inside the intestine where the food is digested. يبقى السيل دي لو انا عندي الانتستين كده، السيل دي موجوده فين؟ في اللايننج، موجوده من جوه على المايكروفيلاي. ماشي، ادي اليومن اهو، ودي السيل بتاعت اللاين. State the names of the three labeled structure and describe the roles of each. A is the microvilli. ليه ما ينفعش اقول فيلس؟ لان الفيلاي هو المفروض ان اللايننج عامل كده. This is the villi. طيب على الفيلاي بقى في الابيثيليال سيلز اللي موجوده هنا، والابيثيليال سيلز هي اللي عليها ايه؟ المايكروفيلاي. يبقى هنا epithelial cells ومايكروفيلاي، epithelial cells ومايكروفيلاي. So the foldings on top of the cell, the foldings on top of the cell are the microvilli. ايه لازمتهم؟ قلناها في امتحان قبل كده. Increases the surface area for the absorption of food by diffusion. طيب B ايه ده؟ التيوبز اللي running in the cytoplasm. It is the endoplasmic reticulum وعليهم attached ribosomes اهم. يبقى what's the function? It is the site of protein synthesis. C oval organelle عنده inner folded membrane. This is the mitochondria. الميتوكوندريا بتعمل ايه؟ aerobic respiration. بيحصل فيها aerobic respiration to release energy. اوكي؟ طيب نيجي لسي. The cholera bacterium can survive in the small intestine and the large intestine. دخلنا في الكوليرا بقى في digestive system. The bacterium releases a toxin that interacts with the receptors on the surface of the cells. ادي عندي البكتيريا بتطلع توكسين. التوكسين ده ثانية واحدة. معلش give me 1 minute I'll be back. طيب تاني C بيقول لي ان البكتيريا survives in the small intestine and the large intestine. It releases a toxin that interacts with the receptors. ماشي. Figure 3.3 shows the effect of the toxin. The arrow indicates the direction of movement. ايه اللي بيحصل بقى؟ التوكسين لما بيطلع it affects the cells. اهو دخل جوه السيلز، خلى iron X تطلع. The toxin stimulates the secretion of iron X. مين iron X دي بقى؟ الكلورايد، كلورايد ions. طيب تخيلوا كده معايا ان دي الانتستين وجنبيها البلد، blood capillary. الطبيعي what happens when you eat food or drink water? الواتر او الفود is absorbed into the blood. بيروح من الانتستين للبلد. طيب لو حد عنده كوليرا بقى بيحصل له ايه؟ السيلز، التوكسين affects the cells, so the cells secrete chloride ions. الكلورايد ions is a salt. يبقى انا كده هنا بقى عندي كأني عندي concentrated solution. Concentrated solution يعني عنده low water potential. والبلد هيبقى high water potential. فبدل المية instead of the water going to the blood هيحصل العكس. The water will come from the blood to the intestine and then it will be lost with feces فيعمل ايه؟ diarrhea. يبقى what is the effect of salt؟ ايه الeffect of التوكسين؟ sorry.
Number 1, it causes chloride ions to be released in the lumen. This lowers the water potential in the intestine. So, loss of water by osmosis down the potential gradient from the blood to the lumen اهو, which causes diarrhea and dehydration. This is the effects on the body. أنا كده قلت له إيه اللي هيحصل للبودي because of الإيه؟ الكلورايد. Okay. Question number 4. Johnson grass, and then he gave me the binomial system name. أعرف منين؟ This is usually English. الwords بتبقى English عادي. أما الباينوميال system it is Latin, so you wouldn't understand المعنى بتاع الكلمات. ده أول حاجة. تاني حاجة دايما في الباينوميال system بتلاقوه بيكتبوا لك إيه؟ italic كده. الليترز معوجة مش straight زي بقية الكلام. يبقى لما يجي يسألني إيه الجينس؟ محدش يقول لي جونسون. الجينس is the first name in the binomial system. بيبقى عنده capital letter، أما التاني بيبقى إيه؟ small letter. طيب أدي الجينس أهو sorghum. 2 features visible that shows that the Johnson grass flowers are adapted for wind pollination. ممكن بقى عندي الانثرز hanging outside، عندي الستيجما feathery large surface area، وده برضو جه في نوفمبر 19. طيب هنا figure 4.2 shows a section through a carpel shortly after pollination. ايه هو pollination? It is the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma. ماشي. State the names of the parts. C, this is C, it's the ovary. D, اهي الجراي دي is the ovule. جوه الاوفيول عندي الفيميل نيوكليوس، يبقى هنا الاوفيول وجواها ايه؟ الفيميل نيوكليوس. E الجراي ده is the style. Complete the sentence، برضو سؤال complete تاني. Pollen grains are formed in the anthers. During their formation, the number of chromosomes is halved by the process of mean meiosis. الميتوزس is for the growth and tissue repair. أما الميوزس for the production of gametes. يبقى السبيرمز، الأوفا، الأوفيولز، البولين grains كل دول formed by meiosis. This means that the male nucleus in A in the pollen tube is described as a haploid nucleus. يعني ايه haploid nucleus؟ يعني فيها نص عدد الكروموسومز. When nucleus A fuses with nucleus B, the chromosome number doubles. يبقى لما النيوكليس اللي موجودة في البولين grain fuses with the nucleus in the ovule اهي nucleus اهي نزلت from the pollen grain in the pollen tube and it's going to fuse here. الفيوجن ده اسمه ايه؟ fertilization. بعد كده الزيجوت it will form a zygote which divides by the process of mitosis to form an embryo. طيب السؤال بقى advantages of sexual reproduction سهلة. We have a table in the notes. ايه الادفانتج of sexual reproduction؟ باللوجيك كده sexual reproduction بيجي pollen grain from the male and ovule from the female. يبقى ده معناه ان ال offspring will not be identical to either parents. So it allows variation. طالما في variation يبقى ايه؟ more evolution and adaptation to the changing environment. If the environment changed, they will be able to adapt better. طيب ايه تاني؟ بيحصل عندي formation of seeds which can disperse. تقدر انها تبقى تطير مثلا وتكبر في حتت جديدة. So plants can grow in a new areas.
يبقى these are the advantages for sexual reproduction. طيب question D. Sexual reproduction requires energy. State 3 uses of the energy in organisms other than in reproduction. Uses of energy ما حدش يكتب لي respiration عشان في الموك كذا حد كتب لي respiration. Respiration releases energy، هو مش بيستخدمها، لا ده هو اللي بيبروفايد الانرجي. طب ايه اللي بيوز الانرجي بقى؟ اي حاجه. protein synthesis, cell division, growth, transmission of nerve impulses, movement, active transport, all of these use الانرجي. السؤال ده بيتكرر كتير. طيب question number 5. Ciliates are classified in the kingdom Protoctist. بكتيريا في البروكاريوت. ماشي. State 2 structural features that distinguish the Protoctist from the prokaryote. البروتوكتست عندها النيوكليوس أما البروكاريوتس لأ. Protoctist like the animal cells they have mitochondria أما البكتيريا ما عندهاش mitochondria. يبقى these are the two features that distinguish. طيب B. Figure 5.1 shows 5 species of ciliates. احنا قلنا بقى ان الciliates دي they are from kingdom Protoctist يعني they are living organism. دول are found in the sewage treatment works. في السويج treatment الorganisms دي موجودة. طيب قال لي هنا بقى عندي سيليا ودول الخطوط دي rows of cilia. هنا الثيك bands دول cilia fused together. السؤال بقى ده نفس اللي جه في نوفمبر 19 ان هو مديني الدايكوتومس كي وعايزني انا اكتب له بقيته. You have to complete the sentences. اول حاجه قال لي has a ring of cilia at the end of the organism. ring of cilia at the end of the organism. طيب if yes عايزه question. الquestion ده لو yes يبقى B لو no يبقى E. يبقى I want a question that differentiates B from E. ايه اللي هيديفرنشيت بقى؟ ايه اللي هيديفرنشيت B from E؟ لو اجابته yes يبقى B لو اجابته no يبقى E. انا لقيت هنا ان انا عندي 2 rings of cilia اما هنا عندي ايه 1 ring of cilia. يبقى this is the question. ايه الكويستشن؟ 2 rings of cilia. If yes it is organism B. If no then it is organism E. ماشي نكمل. It has a star-like structure inside the organism. If yes then it is D. طب if no لسه عندي دي ودي A و C. عايزه بقى سؤال يعمل لي ايه؟ يبقى اجابته لو yes it is A لو no it is C. How can I differentiate between these؟ هقول له ايه بقى؟ Does it have fused cilia؟ لو كتبت fused cilia yes مفروض تبقى C. no تبقى A. طب هو ده الكيس عندي؟ لا انا عندي yes كاتب لي A ونو كاتب لي C. يبقى therefore I have to اعكس الكويستشن. قلت له ايه بقى؟ fused cilia absent. fused cilia absent. If yes then it is A. If no then it is A C. Okay? Understand? C. دخلني بقى في قصة تانية. بيقول لي الديدينيوم is a predatory ciliate.
A video recording was made of one didinium feeding on the paramecium. في ciliate أو حاجة نوع من أنواع البروتوكتست and it is eating another protoctist. طيب. Complete the table by taking each characteristic of life that can be seen in the still photograph. ايه الكاركترستكس هنا اللي انا شايفاها؟ انا شايفه ان ده is moving towards the paramecium and then it feeds on the paramecium. يبقى what am I seeing? Nutrition and movement. في اي حاجه تانية انا شايفاها في الصوره؟ لا. Figure 5.4 is a food web. اداني بقى الفود ويب وقال لي اهو الديدينيوم بياكل الباراميسيوم بياكل البكتيريا. اوكي. Construct one food chain with 3 trophic levels that uses energy derived from the breakdown of the sewage. عايزه 3 trophic levels. هلاقي ايه؟ Number 1 photosynthetic bacteria. Number 2 paramecium. Number 3 didinium. طيب. The water that passed out of the sewage work was often cloudy with suspended matter. المية اللي خارجة من السewage treatment بتبقى شوية cloudy and ايه؟ فيها حاجات عايمة كده. Scientists discovered that the ciliates reduce the cloudiness. Suggest how? تفتكروا using information from 5.4. ازاي السيلييتس بتقلل الكلاودنس؟ انا شايفه ايه؟ ادي السيلييتس اهي. How does it decrease the cloudiness? Because الباراميسيوم feeds on the bacteria. يعني دول هيختفوا. وطالما دول اختفوا so these organisms will find nothing to eat and then the didinium will eat the paramecium فده كمان هيختفوا. يبقى most of the microorganisms in the water will be digested. ده معناه ان السيلييتس are cleaning the water. يبقى السيلييتس eats the bacteria while الديدينيوم eats الباراميسيوم so most of the microorganisms disappears. عشان كده المية بتبقى less cloudy. Explain how the sewage treatment reduce the spread of disease. How does it reduce the spread of disease? ليه بقى sewage treatment بتقلل spread of disease؟ عشان احنا remove the harmful bacteria so no spread of diseases through water and also the last step in the sewage treatment is chlorination which helps in killing more bacteria. Okay, طيب هنا nitrifying bacteria are found in sewage works. ايه الامبورتنس بتاع nitrifying bacteria in the nitrogen cycle؟ nitrifying bacteria بتعمل nitrification. طب what is nitrification؟ Converting ammonia into nitrates. What's the importance of it بقى؟ It is absorbed by the plants to make proteins. يبقى النيتريتس is absorbed by the plants to make proteins. Last question. Color blindness is a characteristic that is inherited. Color blindness is more common in males than in females. أول ما يقول لي الجملة دي أعرف على طول إن it is sex linked. يبقى أنا لما أجي أكتب الجينوتايب it will not be just letters. لا، لازم أحط is it a female or a male and the letters will be on the X only. ده بيحصل في sex linked only. If he said that it is sex linked أو قال لك إن it is more common in males than females. طيب الأبيض they are normal vision. الجراي they have color blindness. Define the term inheritance. جه قبل كده. Transmission of genetic information from generation to generation. طيب use the symbols to state the genotype of 5 and 8. 5 و 8.
since they are squares then they are males. يبقى أول حاجة أقول إن ده XY وده XY. طب what about the genotype؟ قال لي use the letters B capital و B small. هنا الميل عنده color blindness، يبقى الجين will be affected. He has the affected allele. بحط B small على الإكس بس. It's not available on the Y. أما هنا he is normal، يبقى هحط normal B على الإكس. There are no male carriers. ما ينفعش في السكس linked يبقى عندي male carrier لأن الأليل is only on the X. طيب individual 3 is a carrier of the color blindness because she has one copy for the color blindness but has normal vision. ايه ال evidence that shows ان she is a carrier؟ تعالوا نبص كده على 3. بيقول لي ان 3 she's a female، هي XX and she is a carrier. ايه ال evidence من البيتجري ده ان she is a carrier؟ هبص على الاوفسبرينج بتاعها هلاقي ان في 2 males affected. طب هو الميل بيجيب الجينوتايب ده منين؟ He takes the X from the mother and the Y from the father. يبقى since ان 5 و 7 affected they took ال recessive allele from their mother. However, their mother is normal. She does not have color blindness. يبقى معنى كده إن هي إيه؟ carrier. Heterozygous, one normal B and one recessive B. She is heterozygous. She has a normal allele. That's why she has normal color vision. But she passed the recessive allele to her sons. عشان كده قلت عليها carrier. طيب there was no history of color blindness in the parents. قبل كده ما كانش في color blindness. And the grandparents of individuals 1 and 2. يبقى قبل 1 and 2 ده ما كانش في color blindness. ايه اللي خلاه يظهر؟ This question برضو بيتكرر على أي كاركتر. يقول لي قبل كده الكاركتر ده ما كانش موجود، ما كانش فيه red hair في الفاميلي. فجأة they got a baby with red hair. ايه اللي خلى الموضوع ده يحصل؟ mutation. Mutation in the genes that gave a recessive allele, so it started to appear in the children. Okay? كده variant 1 خلص.